Hey everyone, today we are ending season 2 of Candid Music Adda. So, what we have done is in the evening or in the afternoon, if I say in the afternoon, I think I did a session on a transition session, which is the mix of Mochak and Candid Music Adda. And today we are ending season 2, Candid Music Adda. We will talk about some other composers. And first of all, I can tell that I am not able to name a lot of people, so I apologize for that. I have created a list, or whoever comes to my mind, I will keep mentioning. But there are many composers who are looking for a break, who are looking to do good work, and I really hope for the best for them. And if they want to learn anything from this, I will be very happy to share anything with them. But most importantly, if you ask me, যেটা আমরা ডিসকাস করেছি, in Candid Music Adda, our goal was more towards the appreciation. And first of all, uh, we wanted you to actually to listen to music more attentively, with more respect. And I think you know the instruments by now, because when we talk about a chamber orchestra or a symphony orchestra or any kind of orchestra, or maybe a collection of instruments or an arrangement of instruments, a collection of instruments can be just a collection of instruments. But when we are doing a composition where we are arranging, then we are strategically putting those instruments together, right? Depending on the feel, depending on the aesthetics, depending on the taste. So there is a difference. A collection can be any collection. You can have percussions, you can have woodwinds, you can have horns and brass section, you can have the string section, viola, violin, double bass, and your cello and all that stuff. We have already discussed that. And in your piano, in your church organ, you're getting the entire range. And then you have your voices, so your baritone, your bass, your alto, your contralto, your tenor, your soprano, you have mezzo soprano, you have got all these voices. So we have given the hierarchy also, where it lies, which notes. So we have talked about that. So by this time, I think you have got a sense of uh, the voices, how it sounds like, how it feels like, and what effect it can have on the storytelling scenario or the emotional arc. Maybe emotional arc of a character, maybe emotional arc of a story, what effect it can have on the story. That is the most important thing, because ultimately, when you are making a movie or you are making a performance, maybe a concert also, because a concert is also an experience, right? Uh, it can be a concert of a band, it can be a solo player, it can be two player playing together, two musicians playing together, it can be a set of musicians or a collection of musicians, right? But it's an experience. যখন আমি সঙ্গের কথা বলছি, তখন what we talked about is the lyrics. We talked about the lyrics and the philosophy behind it, the aesthetics behind it. Now you are getting it from the lyrics itself. So that's very important. Why I am saying this? Because most of the OSTs, when you look at the Hollywood OSTs or sometimes the European OSTs also, or global OST, a global soundtrack, if I say, you will see that uh, a collection of scores, like musical pieces. Sometimes they are using ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ানস, কখনো কখনো আমরা ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ান ইউজ করছি, হয়তো পুরোনো একটা স্কোর আছে সেটাকে ইউজ করা হলো, হয়তো অ্যারেঞ্জমেন্টটা ডিফারেন্ট, হয়তো কন্ডাক্ট ডিফারেন্ট ভাবে করা হয়েছে, বাট একটা সিনের মধ্যে সেটার মানে কতটা ইম্পর্টেন্ট ইমপ্লিমেন্ট করা। এর খুব ভালো একজন এক্সাম্পল ছিল স্ট্যানলি কিউব্রিক, বিকজ স্ট্যানলি কিউব্রিক রিয়েলি আন্ডারস্টুড দ্য ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক, আর ক্লাসিক্যাল মিউজিক বলি, বা সেই যে টাইমটা, সেই মিউজিকটাকে খুব ভালোভাবে সিনেম্যাটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে পেরেছে হচ্ছে স্ট্যানলি কিউব্রিক। অ্যান্ড দের ইজ অ্যানাদার গাই হু ইজ টেরেন্স মালিক। টেরেন্স মালিকেরও খুব এই সেন্সটা খুব ভালো আছে। বিকজ কি আমি যেটা বোঝাতে চাইছি, বিকজ when I talk about all these things, maybe the composers, I will name few composers, I will show you some screenshots, not screenshots, like frames of the movies, or I will show you pictures of those composers. And but what I can talk about more is what effect the music can have on the story, or
as a director or as a connoisseur of music, I can tell you where it lies. So if you ask me, tell me the things, maybe 10 or 20 points, so that those are the characteristics one should have to be a like an Oscar winning composer or a Grammy winning composer. You can ask me. Maybe I know the answer too, but I won't be giving you, because you have to walk along that path and you will figure out your own way. I should not tell you what you are, what you should do, but if you show me a piece, I can tell you, or maybe I can suggest you or advise you where you lie, how close you are, as I have already mentioned. So it comes from a lot of experience and the feeling you develop over time. So whenever I am telling over time, it's like almost maybe more than a decade, more than a decade, where I am exposed to different kinds of music, world music, and I'm very choosy, and I'm proud to be choosy. So that is, since we are ending it today, I would like to do a bit of philosophical talks also. I like to be choosy. I don't want to compromise, because I hold myself to the best of the standards, at least when I am using the music in my movies. Now, স্ট্যান্ডার্ডস এই কথাটা খুব মিস ইন্টারপ্রিট করে রিপ্রেজেন্ট করা হয় আজকালকার দিনে. So when I am talking about standards, I am talking about the standards of the music. It's not about the social status or the financial status of the composer. I don't give a damn about that. Whenever you are making a composition, when you are making a score, then as a director or as a connoisseur of music, or maybe I am using it in a performance art, maybe I am using it in a mixed media art, what I or any person who is very involved or engaged in that art or that communication, if I say so, that person will believe that whether the score fits the story or the performance. If it fits, then it's great. If it doesn't, we can reject it. So হলিউডে যেটা হয়, বিভিন্ন কম্পোজারকে স্কোর করার জন্য হায়ার করা হয়েছে, দেন দে গেট রিপ্লেসড. আমি অলরেডি মাইকেল গিয়াকিনোর সময় বলেছি যে স্টার ওয়ার্স রোগ ওয়ানে সেখানে চেঞ্জ করা হয়েছিল, দেসপ্লা ওয়াজ সাপোজ টু গিভ, তারপরে মাইকেল গিয়াকিনো হয়, এবং আরো অনেকে আছে, জেমস হর্নারের ক্ষেত্রে রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে, আরো অনেক কম্পোজার্স যারা আছে সেখানে অনেক রিপ্লেসমেন্টস হয়েছে. ইনিশিয়ালি ভাবা হয়েছিল যে ইনি কম্পোজ করবেন, দেন দে গট রিপ্লেসড. বাট এই রিপ্লেস করছে, সেটা ডিরেক্টরের একটা ক্রিয়েটিভ ব্যাপার থাকছে, অনেক সময় প্রডিউসার ইন্টারফেয়ার করছে, বাট আর্টিস্টিক্যালি আই থিঙ্ক দ্য লিডারশিপ শুড কাম ফ্রম দ্য ডিরেক্টর, বিকজ if the producer can understand things in a much better way, then collaboratively they can take a decision. But director is the creative leader of a film. এবং সেখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমার একে পছন্দ না তাই বলে আমি নেব না, আমার অমুকে পছন্দ হচ্ছে না, আই ডোন্ট লাইক দ্যাট পারসন, সো দ্যাট পারসন ক্যানট like compose for my movie. That's a very bad way to bad way of looking at it, because you have to be professional, right? When I am talking about the best of the standards, I'm talking about the creative aspects of the profession, I'm talking about the business aspects of the profession, as well as I'm talking about the the professionalism, the artistic aspects, everything in a very holistic way. So when you look at the standards, I'm talking about the standards in terms of the composition itself, how it does justice to the story, how it does justice to the performance. That is the most important thing. Audience সেটাকে ফিল করছে, ইমোশনালি কি ওভারওয়েলমড হয়ে যাচ্ছে? যদি এটা অনেক ভ্যারি আছে এবং এটা ডিবেটের খুব স্কোপ আছে, মেবি আই উইল হ্যাভ আ লট অফ ডিবেট বেসড অন দ্যাট অলসো. কি থাকছে, একটা ভিজুয়াল ব্যাপার থাকছে স্টোরিতে, একটা স্টোরির একটা ভিজুয়াল অ্যাপিল আছে, ভিজুয়াল একটা কম্পোনেন্ট আছে, তার সাথে সাথে সাউন্ড ডিজাইনটা চলছে, সাউন্ডের একটা পার্ট আছে, তার মধ্যে কম্পোজিশনটা একটা পার্ট, ওএসটি যেটা থাকছে, আমার ফলের সাউন্ড থাকছে, সাউন্ড ডিজাইন থাকছে, ডাইজেটিক ওয়ার্ল্ডটা উই আর ক্রিয়েটিং, অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ দ্য কম্পোজিশন, উই হ্যাভ দ্য ওএসটিস, ইমোশনাল ভেহিকেলের মতো একটা কাজ করছে, ইমোশনাল আর্টটাকে হেল্প করছে, সাপোর্ট করছে. আবার সাইলেন্সটা অনেক সময় আরো বেটার সাপোর্ট করে, বাট ইট টেক্স আ লট টু ডিরেক্ট এ মুভি লাইক দ্যাট, যেখানে আমি সাইলেন্সটা ইউজ করছি. দ্য গ্রেটস আন্ডারস্টুড ইট, ফেলিনি বুঝেছে, বার্গম্যান বুঝেছেন, সত্যজিৎ রায় কিছুটা বুঝেছিলেন, কুরোসাওয়া কিছুটা বুঝেছেন. সো ভেরি প্রফাউন্ড scenes we have in their movies, যেখানে we know how to use silence, and that's a great thing,
because to use silence is tougher. বাট মিউজিকে যেটা আমরা দেখি, অনেকে মিউজিক করতে যায়, অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে গিয়ে এই ওই মিশে এরকম একটা ক্যাওস অ্যানার্কি হয়ে যাচ্ছে, সেটার মধ্যেও একটা ব্যাপার আছে। If you know how to use that, for example, I was talking about Inaritu, how he has used his score in the and the sound design in this Bardo. কিছু out of tune কিছু bands ছিল. He listened to those people and then he used that thing in the story because the story demands it. If you look at the scenes, you can use it really well. So kind of creative leadership, sometimes you can discuss with your sound designer, the sound guys, and you can talk to your composers, and eventually you do a collaboration with mutual respect. You appreciate each other's opinions, but ultimately the director takes the call because you are responsible for the story. এবার স্টোরিটাকে যদি ওভারপাওয়ার করে যায় মিউজিক, often there is not a great score. ফর এক্সাম্পল, ইফ আই টক অ্যাবাউট হান্স জিমার যেটা খুব ভালো জানে, যখন মিনিমালিস্টিক একটা কম্পোজ করছে, দারুণ করছে, রিফস যখন ইউজ করছে, যখন ড্রামাটিক একটা খুব ইন্টেন্স একটা ড্রামাটিক করছে, সেখানে ইনস্ট্রুমেন্টেশন চেঞ্জ করছে, বাট যখনই হচ্ছে সেটা স্টোরিটাকে খুব হেল্প করে। যেটা আমি বলেছিলাম যে অনেক সময় ডিরেক্টর হয়তো জানে না কিভাবে মিউজিকটাকে ইউজ করবে, সো হি ইজ অর শি ইজ ফেলিং ইন দ্যাট, বাট দ্য কম্পোজার ইজ গিভিং হিজ অর হার বেস্ট. Sometimes the director knows the best, but the composer is not able to match the expectations. For example, I felt that in Tenet, Hans Zimmer, Nolan, they share a great relation together. Ebong director er sathe composer relation, that is a great thing you can respect. For example, Sergio Leone er khetre jodi ami boli ba এনিও মরিকনে, এই যে আমাদের লেজেন্ডারি রিলেশনশিপস গুলো, জন উইলিয়ামস, স্টিভেন স্পিলবার্গ এবং টু সাম এক্সটেন্ট আমাদের জর্জ লুকাসও। তারপর আমি স্টুডিও গিবলির কথা বলেছি। তো এখানে যে এইরকম ধরনের আরো অনেক ইনস্ট্যান্স আছে। পিক্সারের ক্ষেত্রে আমি বলেছি মাইকেল গিয়াকিনো আছে, থমাস নিউম্যান আছে, এবং যখন মিউজিক কম্পোজারদের নিয়ে আমরা কথা বলি তখন জন উইলিয়ামস আর ড্যানি এলফম্যান, এদের কথা আমরা বাদ দিতে পারি না। আর যদি একটু পুরোনো দিকে চলে যাই, হেনরি মানসিনি আছে, ম্যাক্স স্টাইনার আছে। সো উই উইল ডু আ সেশন অন দ্যাট অলসো। We will do a session on the greats like Jerry Goldsmith, Henry Mancini, John Barry, then your Max Steiner and Bernard Herrmann, Hitchcock's সাথে যিনি খুব কাজ করেছেন থ্রিলস গুলো করতে করতে। So we will talk about all these people because they are greats. We have learned so much from these people. বাট আমরা কন্টেম্পোরারিটা আগে করে নিলাম, যেখানে আমাদের ডেসপ্লা, জিমার, হাওয়ার্ড শোর অ্যান্ড অল দিস পিপল উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট। বাট আজকে আমরা যেটা চাইছিলাম যে আরো কয়েকজনের নাম বলতে। ফর এক্সাম্পল, এবং এখানে আমার হান্সের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মেনশন করাটা কেন প্রয়োজন, বিকজ হান্স হ্যাজ আ ভেরি গুড ইয়ার ফর আপকামিং মিউজিশিয়ানস, অর একটা জায়গা, একটা স্পেস দেওয়া মিউজিশিয়ানদের। হয়তো কেউ যদি নিজে সেটাকে কম্পোজ করতো, এবং ইউ ক্যান কাম ফ্রম এনি ব্যাকগ্রাউন্ড, মেবি ইউ ওয়ার ডুইং আ ব্যান্ড, we will talk about few composers, they have done the bands, and that's a very common thing because band e jokhon ami korchi, especially if you are playing the organ or the keyboard, then you know how the arrangement fits together, how the composition fits together, different components. So somebody is playing the strings, somebody is playing the percussion, somebody is playing the woodwind, somebody is playing the brass. Maybe you are doing it in a small scale. Strings bolte hoyto guitar-টাকে আমি ইউজ করছি, কেউ হয়তো ভায়োলিনটাকে ইউজ করলো, ভয়েসেসটা কোথায় আসছে। But when you are mixing, mastering, when you are composing, when you are arranging, especially if you are a keyboard guy or organ guy, as I told, you have the entire range of frequencies. So you know the notes, where it is fitting, so you have a lot to play. Hans Zimmer যখন শুরু করেছে, he started with his synth, VSTs and all these things, but ওই যে কোন জায়গায় ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা লাই করছে, প্রত্যেকটা ইনস্ট্রুমেন্টের কি সিগনিফিকেন্স একটা প্লে করতে পারে, সেটা খুব ভালোভাবে বুঝেছে। আবার জন উইলিয়ামসের ক্ষেত্রে যখন আমি দেখছি, ভেরি ক্লাসিক্যালি ট্রেন্ড, একদম ইন্ট্রিকেট ডিটেলস, মানে এখান থেকে এইটুকুনি নড়চড়ো হবে না, দেখে মনে হচ্ছে একটা খুব অর্নামেন্টেশন রয়েছে, একদম একটা প্রিসাইজ, একটা খুব দারুণ প্রিস্টিন কোয়ালিটি একটা মিউজিক কম্পোজিং। সেখানে ব্রাস সেকশনের খুব ইউজ হচ্ছে, যখন মেমোরিয়াস অফ এ গেইর সাথে যখন আমরা বলেছি, তখন সেখানে দারুণ একটা strings এর ইউজ আছে। তো we have talked about all those things. But Hans's ক্ষেত্রে he has a very good ear. For example, Harry Gregson Williams we talked about.
স্পেস নিয়ে আমরা কয়েকটা কথা বলেছি, যেমন ইন দিজ সিজন 2 অ্যান্ড সিজন 1, বিশেষ করে সিজন 2 তে যখন আমরা বলছি স্পেসের মিউজিক কেমন হবে, বিকজ স্পেসের মধ্যে ইনহেরেন্ট একটা মিউজিক আছে, আমাদের কসমিক যে সাউন্ড আছে। উই টকড অ্যাবাউট সলফেজিও ফ্রিকোয়েন্সি, উই টকড অ্যাবাউট দ্য কসমিক সাউন্ডস। তো আমরা যদি স্পেসের মিউজিক শুনি, প্রত্যেকটা প্ল্যানেটের একটা সাউন্ড আছে। আমরা যদি নাসার সাউন্ডস গুলোকে দেখি, দের ইজ এ ভিডিও অ্যাভেলেবল, মেবি আই উইল শেয়ার ইট উইথ ইউ। ইউরেনাসের একটা সাউন্ড আছে, জুপিটারের একটা সাউন্ড আছে, একদম সাইলেন্সের মধ্যে করে একটা সাউন্ড হচ্ছে, একটা ফ্রিকোয়েন্সি, এরকম সাউন্ড আছে। তো স্পেসের ইনহেরেন্ট একটা সাউন্ড আছে। ইন্টারস্টেলারে হান্স ইউজড ইট ব্রিলিয়েন্টলি। ইন্টারস্টেলার ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্কোরস এভার। তো বিশেষ করে আমি টেরেন্স মালিকের সাথে ওর অ্যাসোসিয়েশনটাকে বেশি বেটার মনে করি। থিন রেড লাইন অ্যান্ড অল দিস, থিন রেড লাইনে আমার মনে হয়, আই ইউজ টু থিঙ্ক দ্যাট ইট ওয়াজ হিজ বেস্ট, টু মি অ্যাট লিস্ট। বা ইন্টারস্টেলারে গিয়ে আমি দেখছি ডিউনকে নিয়ে বলা হচ্ছে, বাট ইন্টারস্টেলারে ইট রিচড সার্টেন হাইটস অ্যাজ আ কম্পোজার। তো সেটা আছে। তো স্পেসের মিউজিক সেখানে একটা কসমিক লেভেলে একদম স্পিরিচুয়ালিটির একদম এপিটোম সেখানে যদি পৌঁছে যায়, বাট দেয়ার ইজ স্টিল স্কোপ ফর ইম্প্রোভাইজেশন। বাট স্টোরিটা ডিমান্ড করছে, স্টোরিতে একটা জায়গা আছে যেখানে ইউ ক্যান প্রোভাইড দ্য মিউজিক অ্যান্ড ইট ইউনো there is a great marriage between the story and the visuals, between the visuals and the music. So that's a great thing you can have. For example, I was looking at Avatar 2 and I really missed James Horner, but জেমস হর্নারের ফুটস্টেপসে চলে সাইমন যেটা করেছে, সাইমন খুব সুন্দর মিউজিকগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমি মোটিভস পাচ্ছি, আমি কিছু কিছু ফিলিংস পাচ্ছি, টেনে 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 সেই আমাদের জেমস হর্নার যেটা করেছিল অ্যাভাটার, যখন ওয়ার্ল্ডটা ফার্স্ট ওরা বিল্ড করেছে, তখন কিছু মোটিভস ছিল, কিছু থিমস ছিল, অ্যান্ড সাডেনলি আই এম গেটিং দোজ মোটিভস। কিছু আস্তে আস্তে হচ্ছে, কিছুটা জোরে হচ্ছে। জেমস হর্নার যেরকম একদম ড্রামাটিক যে এফেক্টটা ছিল, আমি সেরকম অনেস্টলি পাইনি। বাট কোনো অংশে মানে খুব খুব কম যে বলবো সেটা নয়। মানে সাইমন ডিড জাস্টিস টু দ্য স্টোরি, আমার শুনে মনে হচ্ছিল হাউ উইল আই লুক অ্যাট দ্য স্টোরি। বাট জেমস ইজ জেমস, ইউ ক্যানট লাইক রিপ্লেস জেমস। বাট সাইমনকে চুজ করেছে, সে ওর ফুটস্টেপে চলেছে, স্টোরিটাকে ওভার পাওয়ার করেনি। এবং একটা স্কোর যখন স্টোরিকে ওভার পাওয়ার করে দিচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই সেখানে কোনো গলতি আছে, স্টোরিতে নিশ্চয়ই কোনো ফ্লজ আছে, সেটাকে ঢাকতে হয়তো স্কোরটাকে ইউজ করা হচ্ছে। অনেক ধরনের সিনেমায় সেটা করা হয়, এবং সেটা যদি চোখে পড়ে যায়, ইফ ইট বিকামস ভেরি এভিডেন্ট, then it's not a great storytelling, it's not a great direction. It has to be invisible. Even if you are camouflaging, even if you are hiding something with a score, it has to be invisible. And a dramatic effect erom hobe, we maybe when we are discussing about it later, or when we are talking about it later or discussing it later, then we can bring up those things, you know, je eita kore we try to hide it, we try to camouflage it, but that becomes a part of the candid discussions. বাট যখন আমি সিনেমাটা দেখছি, তখন আমি যদি সেই জায়গাটা থেকে, সেই যে ওয়ার্ল্ডটা, সিনেম্যাটিক ওয়ার্ল্ডটা দ্যাট ইজ গেটিং ক্রিয়েটেড অর দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং ইন ফ্রন্ট অফ মি, ইফ আই গো আউট অফ দ্যাট ওয়ার্ল্ড, দেন সামথিং ইজ রং উইথ দ্য স্টোরি টেলিং। That's a very important thing, because from the beginning to the end, the film has to keep me glued to the screen. যার জন্য অনেকে আছে বলে 1 ঘন্টা পরে একটা ব্রেক নিতে হবে। There are some people who tries to preach it now, but that is not a good way to do this. ইন্ডিয়াতে যেটা করা হয়েছে, অনেক সময় 5-10 মিনিটের গ্যাপটা দেওয়া হয় মানে আমাদের থিয়েটারের ক্ষেত্রে। But the best way to watch a movie is to watch it at a stretch, you know, because the moment you go out of it, you lose that flow, and that is very important for storytelling. যদি আমি সেরকম একটা স্টোরি বলি, আমার সেই এঙ্গেজমেন্টে এতটা দরকার যে আই ডোন্ট উই ওয়ান্ট টু মিস আ সেকেন্ড অফ দ্যাট মুভি। সেই ন্যারেটিভটা কি হচ্ছে, সেই ইমোশনাল এফেক্টটা কি হচ্ছে, আমি ওই ওয়ার্ল্ডটার মধ্যে ট্রান্সপোর্টেড হয়ে গেছি। নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মিস আ বিট, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো এনিওয়্যার। 1.5 hours 2 hours যদি একটা 3 hours এর এপিক থাকে, তাহলে আগে সেই করা হতো, ডেভিড লিন করতো যখন বেনহার এগুলো যখন তৈরি হয়েছে, তখন সেখানে শুরুতে হচ্ছে একটা মিউজিক, মাঝখানে ইন্টারমিশন হচ্ছে, তখন ঠিক ছিল। একটা 1.5 ঘন্টার মুভি, 1.5 hours 2 hours, ইউ ডোন্ট নিড এ ব্রেক ফর দ্যাট। সেই ব্রেকটা যখন আমি দিচ্ছি, উই আর গেটিং আউট অফ দ্য ফ্লো। So that's a world the movie can create, but unfortunately people are losing attention span and they're doing crazy stuff. So that is very harmful for filmmaking. But as a creator, as a filmmaker, or as a director, you cannot do it like that. You have to make the movie so that if somebody is watching it at a stretch, they can feel it in a more, you know, profound manner. And if they don't do so, eventually they can come back to the movie and they will feel the same, because whatever they have seen so far, that stayed with them, and they are looking forward to watch the next half.
So that is something like you can talk about great storytelling. Again, I will come back to the space part. সো ইন্টারস্টেলার যখন আমরা দেখেছি তখন আমরা দেখছি যে হান্স জিমারের ইন্টারস্টেলারের স্কোর দিয়েছে। মার্শান যখন হচ্ছে, রিডলি স্কট ইজ দ্য ডিরেক্টর, তো দ্য মার্শান যখন হচ্ছে আমাদের ম্যাট ডেমন সেই মার্সে গিয়ে আটকে গেছে, তো সেখানে হ্যারি গ্রেগসন উইলিয়ামস মিউজিক দিচ্ছে। ইটস এ বিউটিফুল স্কোর, বাট সেখানে ওই যে হান্স জিমারের ড্রামাটিক অ্যাপিলটা, দ্যাট ইজ সামথিং এলস। আবার হ্যারি গ্রেগসন উইলিয়ামস যখন নার্নিয়াতে মিউজিক দিচ্ছে, দ্যাট হ্যাজ এ গ্রেটার ড্রামাটিক অ্যাপিল যদি আমি বলি। তো সেখানে কোন ডিরেক্টর কিভাবে মিউজিক ইউজ করছে, কম্পোজারকে কিভাবে সেখানে মানে কন্ট্রিবিউট করছে, দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। নার্নিয়াতে যদি আমি নার্নিয়া লালাবাই দেখি বা আরসলানের যখন আমি সেখানে যখন থিমটা দেখি, বা আমি যখন সেই ফিউ মোমেন্টস আছে, ইউনো ওয়ার্ড্রবের কিছু মোমেন্টস, উইচের কিছু মোমেন্টস, আবার ওদের রিলেশনশিপটার কিছু মোমেন্টস এমন আছে যে দ্যাট স্টেড উইথ পিপল বিউটিফুলি। আমি প্রিন্স ক্যাসপিয়ানের কথা বলছি না, আমি বলছি দ্য ফার্স্ট পার্ট। There are beautiful moments in that movie, and that was made by, to some extent, it was possible by Harry Gregson Williams. Beautiful score. আরো কিছু স্কোর আছে যেখানে ও খুব সুন্দর সুন্দর স্কোর দিয়েছে। শ্রেকের স্কোরটাও আমি একটু মেনশন করব, সেখানে কে দিয়েছে মিউজিক, কেন দিয়েছে, সেগুলো আমি সব বলবো। তো সেখানে খুব সুন্দর সুন্দর সংস ইউজ আছে, যার জন্য আমি বলছিলাম না যে প্রত্যেক কটা ওয়েস্ট্রিতে একটা করে সংস থাকে, একটা করে সং থাকে যেখানে এটা থাকে। তো জেসন ওয়েডের ইউ বিলং টু মি বলে একটা সং আছে, আবার আমাদের হ্যালেলুয়া রুফুস সেটা গেয়েছে, আরো সুন্দর সুন্দর কিছু আছে। ট্রু লাভস ফার্স্ট কিস বলে একটা সং আছে, তো সেখানে এটা আছে। তো কার কোনটা ছেড়ে কার সম্বন্ধে বলবো, যদি একজন কম্পোজার বলি কোনটা ছেড়ে কোন সিনেমা নিয়ে বলবো। বাট ইফ ইউ watch movies very diligently, if you watch movies very carefully, then you can the score stays with you. For me, or people like me, we had a great group of friends. We used to listen to a lot of scores যাদের নিয়ে অলরেডি কথা বলা হয়েছে, মোস্ট অফ দেম তাদের নিয়ে আমরা শুনেছি। এবং অনেক সময় কি থাকে, স্কোরটা আমরা শুনেছি, আমরা হাম করছি, we know about the notes. If we have a piano in front of us or maybe a guitar, we can play those things, you know. But sometimes we don't know the composer. Sometimes we confuse যে আমরা হয়তো ভাবছি যে এ হয়তো কম্পোজ করেছে, পরে গিয়ে আমরা দেখছি এ হয়তো কম্পোজ করেনি, বিকজ ওই ফিলটা, ডিরেক্টর যে ফিলটা চেয়েছিল সেটা মেনটেন করা হয়েছে, বাট স্টোরিটা যেটা ডিমান্ড করছিল সেটা মেনটেন করা হয়েছে। পরে আমরা দেখছি আচ্ছা এ নয় এ মিউজিক দিয়েছে, ওকে, বাট দ্য স্টোরিতে সেই স্কোরটার জাস্টিফিকেশনটা হয়, মানে জাস্টিস করেছে আর কি। ইমোশনাল আর্ক যেটা ছিল সেটাকে কোনোভাবেই কম্প্রোমাইজ করা হয়নি। তখন আমরা দেখলাম যে কে স্কোরটা দিয়েছে, মেবি একটা নিউ আপকামিং কম্পোজার, সেকে তাকে আমরা দেখলাম আরে বাবারে দারুণ একটা ড্রামাটিক স্কোর। বাট একটা থ্রেশোল্ড নিয়ে আমি আবার কথা বলবো, সেই থ্রেশোল্ডটাকে মানে আই ওয়ন্ট গিভ ইউ দ্য এন্টায়ার থিং অর দ্য এন্টায়ার পয়েন্টস, বাট দেয়ার ইজ আ থ্রেশোল্ড দ্যাট ইজ সামথিং ইউ হ্যাভ টু হিট। যদি আমি বলি হান্স বলি, জেমস হর্নার বলি, এনিও মরিকনি বলি, হাওয়ার্ড শোর বলি, দে হ্যাভ গন বিয়ন্ড দ্য থ্রেশোল্ড, and the more you push the better it is, you know, the gap, the more you increase the gap. So there is a threshold over which you will remember the score for a longer time, or maybe you will remember it for, যেমন থমাস নিউম্যান নেভার ওন সামথিং, বাট থমাস নিউম্যান এমন এমন কিছু স্কোরস দিয়েছে, বিশেষ করে আমাদের স্যাম মেন্ডেসের সাথে বলি বা আরো পিক্সারের ক্ষেত্রে বলি, আরো কয়েকটা স্কোর আছে, এত সুন্দর স্কোর দিয়েছে, যদিও সে হয়তো মানে অস্কার সেরকম ভাবে পায়নি, বাট উই ক্যানট ডিনাই থমাস নিউম্যান। আই মিন, যারা সিনেমাতে খুব মানে জড়িত আছে বা সিনেমা স্টুডেন্ট বা সিনেমার সিনেফাইল, তারা থমাস নিউম্যানের অবভিয়াসলি স্কোর শুনেছে। গ্রিন মাইল, বিশেষ করে ফ্র্যাঙ্ক ডেরামন্টের সাথে খুব ভালো, শশাঙ্ক রিডেম্পশন, গ্রিন মাইল, এগুলোতে খুব সুন্দর সুন্দর স্কোর আছে। বাট ওই সিনেমাটা যখন আমরা মনে রাখছি ডিউ টু দ্য স্টোরি, ডিউ টু দ্য ডিরেকশন, আমরা থমাস নিউম্যানের স্কোরটাকেও ইগনোর করতে পারছি না, বিকজ দ্যাট স্টেড উইথ আস। শশাঙ্কে যখন প্রথম ঢুকছে সেই সিনটা, উপর দিকে ক্যামেরাটা উঠে গেল, ইটস এ বিউটিফুল সিন, থমাস নিউম্যান। তারপর গ্রিন মাইলে কফি অন দ্য মাইল বলে একটা স্কোর আছে, ওএসটি আছে। তারপর আবার আমাদের রোড টু পারডিশনে দারুণ, আমি বাজিয়েছিলাম এটা পিয়ানোতে, বিউটিফুল স্কোর। তো এইগুলো আছে, মানে এইগুলো ইউ ক্যানট ডিনাই। আবার র্যান্ডি নিউম্যান, থমাস নিউম্যানেরই রিলেটিভ,
Randy Newman you cannot ignore because Randy Newman has its own flavor. সেও যখন মিউজিকে করেছে বিউটিফুল স্কোর্স উই উইল টক অ্যাবাউট র্যান্ডি নিউম্যান ইন দ্য ক্লাসিক্যাল কম্পোজার্স অর দ্য ওল্ড কম্পোজার্স, মানে যারা আগে ছিলেন গোল্ডেন এজ বা সেই টাইমে যদি বলি, এবং তারপরেও কিছুটা, we will talk about those people. But হ্যারি গ্রেগসন উইলিয়ামস, লর্নে বাল্ফ এরা কাজ করেছে। তারপরে আমাদের ক্লস প্যারেল্ট বলে একজন আছে যে কার্স অফ দ্য ব্ল্যাক পার্লে হান্সের সাথে মিউজিক দিয়েছে এবং আরো অনেক সিনেমায় কাজ করেছে, আমি সেগুলো বলবো। তো এরা যখন করেছে ওই হান্সের সাথে যেহেতু একটা স্পেস তারা পেয়েছে, শেয়ার করতে পেরেছে। ফর এক্সাম্পল জেমস নিউটন হাওয়ার্ড অলসো, আমরা ডার্ক নাইটের স্কোরটাকে খুব প্রেফার করি, ডার্ক নাইটের মিউজিকটা শুনি, বা ব্যাটম্যান ট্রিলজির মিউজিকটাকে খুব শুনি। বিশেষ করে যদি আমি ডার্ক নাইটের মিউজিকের কথাই বলি, জেমস নিউটন হাওয়ার্ড প্লেড এ গুড পার্ট in that composition. আবার জেমস নিউটন হাওয়ার্ড যখন আলাদাভাবে করছে, ব্লাড ডায়মন্ডের আমরা মিউজিকটা দেখছি, অনেকে ব্লাড ডায়মন্ডের মিউজিক শুনে, তারা শুনে অনেকেই মনে করে সেটা হচ্ছে হান্স জিমারের মিউজিক। there is a misconception, there is a confusion regarding that, but that is James Newton Howard. So আমরা কিছুটা স্নিপেটস পেয়েছি, কিছুটা পেয়েছি আমরা ব্যাটম্যান ট্রিলজিতে, আবার যখন ব্ল্যাক হক ডাউনে দেখছি তখন আমরা দেখেছি কিছু আছে, বাট হান্সের ক্ষেত্রে ডেপথটা অনেকটা নিয়ে যায়। But James Newton Howard is a great composer. We should mention him. আবার হ্যারি গ্রেগসন উইলিয়ামসের কথা বললাম, লর্নে বাল্ফ বিশেষ করে যখন জিনিয়াসের সিরিজটা দিয়েছে, বিউটিফুল স্কোর্স। এবং আমি টপ গান শুনছিলাম, টপ গান ম্যাভেরিক, সেখানেও খুব সুন্দর মিউজিক দিয়েছে। তো হান্সের থেকে সেই টিপসটা আছে, অ্যাডভাইস আছে। দ্যাট ইজ হাউ ইউ গিভ আ হেল্পিং হ্যান্ড টু দ্য নিউ কম্পোজার্স। এখানেও যখন আমরা ক্যান্ডিড মিউজিক আড্ডা করছি, অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি ইন বেঙ্গল আই ডোন্ট সি মেনি পিপল লাইক, আমি এটা করলাম বেঙ্গলি ইংলিশ দুটো মিলিয়েই করেছি, এরপরে হয়তো আমরা বেশিটাই ইংলিশে করব বা হয়তো মাঝে মাঝে হিন্দিও ইউজ করলাম, বাট আমরা বেঙ্গলিতে করলাম, ইংলিশে করলাম, থাকে না একটা পার্সপেক্টিভ থাকে, চিন্তা ভাবনা স্তরটা এত নিচে নেমে গেছে যে আমি যদি নকল করি, আমি যদি চুরি করি, দ্যাট ইজ ইভেন ইজিয়ার। তার জন্য যে আমি যে একটা হার্ড ওয়ার্ক করব, আমি একটা পারসুট নিয়ে এগোবো, আমি প্র্যাকটিস করব, করে আমি লেভেল বাই লেভেল হাই উঠে নিজের মধ্যে একটা স্যাটিসফ্যাকশন আসবে দ্যাট আই হ্যাভ রিচ দ্যাট পয়েন্ট। Even if you cannot create by in the appreciation phases, you have reached a certain point from where you can take the right decision, you can guide a lot, you can give a lot of advice. So এই জায়গাটা তো যেতে হয়, এই জায়গাটায় যদি না কেউ হাঁটে তখন আমরা তো উপরে হাওয়াতে বলতে পারি না। তো সেটা আমি দেখছি যে বাংলাতে ইট ইজ ভেরি আনফর্চুনেট যে হয়তো অনেক কিছু একটা কিছু বলা হলো, তাকে একদম গ্র্যানুলার লেভেলে ডিটেলস বলে দেওয়া হলো, তারপরে কিভাবে ইন্ট্রিকেট ডিটেলস বলে দেওয়া হলো, হাউ ইউ ক্যান অ্যারেঞ্জ দ্য নোটস ইন দিস ওয়ে, হোয়াট আর দ্য থিংস। বাট কি হয়, সিনেমা মিউজিক এগুলো খুব এক্সপিরিয়েন্সিয়াল আর্ট। আমি যেমন আজকেই যেটা আমি করলাম, সেখানে আমি কি বলছি, আমি বলছি যে স্কেলসটা কি, মোডসটা কি, আমার লিনিয়ার স্পেস, সার্কুলার স্পেস কি আছে, সেখানে ট্রান্সপোজিশন কি হচ্ছে, ইনভার্সন কি হচ্ছে, আমি বলছি যে কর্ডস ফরমেশন কিভাবে করব, কোন ফরমেশনে কোন নোটটা থাকবে, কোনটা মাইনর ইন্টারভাল হবে, কোনটা মেজর ইন্টারভাল হবে, ডায়াটনিক, ক্রোম্যাটিসিজম, এগুলো আমি থিওরিটিক্যালি বলতে পারি। In a mathematical logical way তে আমি representation করতে পারি। You can do one thing based on the pattern, you can just change the key, you can figure out the notes yourself, but what are you getting out of that? When you are teaching in a very dry way, you can look at the notes, you can form the patterns, এই chord করে ফেললাম, ওই chord করে ফেললাম, but ultimately when you are talking about cinema or song or anything creative, you have to listen to that music. সি, এফ, জি, এ মাইনার, খুব ইজি চারটে কর্ডস। আমি সকালে বলছিলাম বা দুপুরে বলছিলাম যে সেটা দিয়ে আমি অনেকগুলো গান বানাতে পারছি, কিন্তু কোন জায়গায় সেই গানটা গাইবো যখন আমি কম্পোজ করছি, ন্যাচারালি আমার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো সি, জি, এ মাইনার, এফ। সিটা না করে আমি সি অ্যাড 9টাকে একটু ইউজ করলাম, ই মাইনারটাকে না করে আমি একটু ই মাইনার 7টাকে ইউজ করলাম। সেটা কেন করছি, আমি ই মাইনারও বাজাতে শিখেছি, ই মাইনার 7 তো বাজাতে শিখেছি, আমি দুটো শুনেই আমার একটা ফিল আসছে। কিন্তু ওই ই মাইনার আর ই মাইনার 7 কালারটা ইজ এ বিট ডিফারেন্ট। সেখানে আমি যখন ইউজ করছি সেটাকে কিভাবে আমি পিয়ানোতে করছি বা গিটারে করছি, সেটা আমাকে একটা ডিফারেন্ট কালার দিচ্ছে বা ডিফারেন্ট শেড দিচ্ছে, ডিফারেন্ট একটা ফিলিং দিচ্ছে। সেইটাকে শুনে যদি আমি ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে দ্যাট ওয়ন্ট বি দ্য ড্রাই। ফর এক্সাম্পল, কেন আমি বলছি এনিওয়ান ক্যান বি আ কম্পোজার অর ইউ ক্যান অ্যাটলিস্ট ওয়াক দ্যাট পাথ। ফর এক্সাম্পল, অনেকে সারা জীবন, এটা হয়, ইট হ্যাপেন টু মি অলসো, অ্যান্ড আই ক্যান রিলেট টু ইট আ লট।
শুরুতেই যখন আমাদের একটা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা শিখছি, তখন শুরুতেই আমরা চাইছি শিখেই আমরা কোনো একটা গান বাজাবো। তার জন্যই আমি 4টে কর্ডের কথা বলছিলাম, যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট উই ক্যান টেক আপ এনি ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড উই ক্যান লার্ন দ্য ফিউ কর্ডস ইন সি স্কেল অ্যান্ড উই ক্যান প্লে আ লট অফ সংস। বাট কি হচ্ছে, আমি যদি সি স্কেলেই থেকে যাই, then I am not increasing my repertoire. So C scale কি হচ্ছে, again I will mention few things from the session of the afternoon, যে C scale আমার কোনো sharps and flats নাই। তো সি স্কেলে আমি বাজিয়ে যাচ্ছি, আমার কর্ডস গুলো আছে, আমি সেখানে ডি মাইনার দেখছি, ই মাইনার দেখছি একদম ফ্ল্যাট ওয়েতে, এফ দেখছি, জি দেখছি, এ মাইনার দেখছি, আমি বিতে দেখছি বি ডিমিনিশড কিভাবে আছে, আমি এরকম ভাবে মোটামুটি সার্কেল অফ ফিফথস থেকে যেগুলো আছে পেয়ে যাচ্ছি। সেটাও আমি বলে দেবো প্যাটার্ন, আই উইল টেল ইউ এভরিথিং, আই হ্যাভ অলরেডি মেনশনড। বাট সি স্কেলটায় যদি আমি থেকে যাই, সেই কালারটা নিয়ে আমি হ্যাবিচুয়েটেড, সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা নিয়ে আমি হ্যাবিচুয়েটেড, বাট আই এম নট গোয়িং বিয়ন্ড ইট। Now you look at the circle of fifths, you go clockwise or you go anti-clockwise. You will see you are increasing the sharps, you are increasing the flats. Just by looking at the circle of fifths, it won't much difference to your musical expertise. The more you are listening to the sharps and flats, এটা এফ আছে, এফ থেকে একটা শার্প হয়ে গেল, সি আছে, সি থেকে একটা শার্প হয়ে গেল, এফটা শার্প আছে, ওকে তাহলে যেটা হচ্ছে জি স্কেলে রয়েছে, যেই আমি দেখছি এফটা শার্প আছে, সেটা অ্যাক্সিডেন্টাল আছে নাকি স্কেলে আছে, এফটা শার্প আছে আমার, সেটা জি স্কেলে আছে, এফ আর সিটা শার্প আছে, সেটা আমার ডি স্কেলে আছে, আমার একটা ফ্ল্যাট আছে, ফ্ল্যাটটা আমার এফ এ আছে, দুটো ফ্ল্যাট আছে, আমি বি ফ্ল্যাটে আছি, এবং সেই ফ্ল্যাটের সাউন্ডটা কি আসছে, শার্পের সাউন্ডটা কি আসছে, ইউ হ্যাভ টু লিসেন টু দোজ নোটস, you have to listen to the arrangement of those notes, you have to listen to the effect, most importantly the feeling it is creating. You take up any instrument, শুরুতেই স্কেলটাকে এত ড্রাই ভাবে শেখানো হয়। Today I was telling that the scale, the word came from scala, which means the ladder. ladder মানে আমার একটা রুট থেকে বা একটা কি থেকে আমি শুরু করছি, গ্র্যাজুয়ালি আই এম গোয়িং আপ অ্যান্ড আপ, ফ্রিকোয়েন্সিটা আমার ইনক্রিজ করছে, এরপরে আমি ফ্রিকোয়েন্সির একটা চার্ট দিয়ে দেবো, যেখানে আমার 1 অক্টেভ থেকে 2nd অক্টেভে যখন আমি যাচ্ছি, নেক্সট অক্টেভে, নেক্সট অক্টেভে C3 থেকে C4 হোক, C4 থেকে C5 হোক, সেখানে আমার টোয়াইস হয়ে যাচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি। ঠিক আছে, এটাই অনেকটা সুবিধা হয়, বিকজ এতে আমার ডেসিমেলটা না হয়, এতে একদম রাউন্ডেড ফিগার থাকে, 110, 220 হার্টজ, 440 হার্টজ, এরকম জন্য এই নোটটা যদি আমি নিই, তাহলে আই ক্যান জাস্ট সুইচ অক্টেভস এন্ড ইট বিকামস টুয়াইস ইন টার্মস অফ ফ্রিকোয়েন্সি। বাকিগুলোতে আমার 1 ডেসিমেল 2 ডেসিমেল পর্যন্ত আমি হার্টজে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, সেটা একটা ব্যাপার আছে। তো বাট আলটিমেটলি ব্যাপারটা কি, আলটিমেটলি এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সির ব্যাপার, সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা আমার কি ফিল হচ্ছে। আবার একটু ফ্রিকোয়েন্সিটা শিফট করে যখন আমি সলফেজিও ফ্রিকোয়েন্সিতে চলে যাচ্ছি, তখন আমি দেখছি যে আমার 432টা এক্স্যাক্টলি আমার যে স্কেলের যে নোটগুলো পাচ্ছি সেই নোটটা নয়, তার থেকে একটু একটু এই দিকে আছে, সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি, এবং সেটার ফিলটা কি হচ্ছে, দুটো নোটের মধ্যে স্লাইট একটা ডিফারেন্স আছে, তার জন্য সেটা এফেক্টটা কি হচ্ছে, সেখানে কসমিক সাউন্ড তৈরি করা যাবে, সেখানে কতটা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সাউন্ডস তৈরি করা যাবে, আই ক্যান প্লে উইথ ইট। কর্ডের অ্যারেঞ্জমেন্ট কি হবে, এই কর্ডটা এরকম না করে যদি আমি একটা এই নোট ইউজ করি, তাহলে এটা কোন কর্ড ফরমেশন হচ্ছে, নাকি আমি নতুন কিছু ভাবে বাজাচ্ছি। ঠিক আছে, এই যে ইম্প্রোভাইজেশন গুলো থাকছে, এইটা যদি এরকম ম্যাথমেটিক্যাল ওয়েতে না করে, ইফ ইট ইজ গাইডেড বাই দ্য ইমোশনাল ভেহিকল, দ্য ইমোশনাল এক্সপিরিয়েন্স, দেন ইউ ক্যান ডু আ লট জাস্টিস টু দ্য ড্রামাটিক এলিমেন্ট অফ দ্য স্টোরি। মানে সিনেমাতে স্টোরিটা ডিমান্ড করছে, ছোট একটা শর্ট ফিল্ম বানাচ্ছি, বাট এইগুলো আমি প্র্যাকটিস করে রাখছি, আমি ছোট্ট একটা সিঙ্গল সং বানাচ্ছি, বিকজ আমি বলছি ড্যারেন অ্যারোনফস্কি যখন রেসলার বানিয়েছিল, দেয়ার ওয়াজ আ বিউটিফুল সং সাং বাই ব্রুস স্প্রিংস্টিন, you seen me, tell me friend, can I ask for anything more, এরকম এরকম ছিল সংটা, tell me friend, can I ask for anything more, এরকম। নাও ইউ ক্যান ডু দ্য ভ্যারিয়েশনস, ফর এক্সাম্পল হ্যালেলুয়া আমি বলছিলাম, জেফ বাকলি একরকম ভাবে গাইছে, আই হ্যাভ শেয়ার উইথ ইউ, রুফুস একরকম ভাবে গাইছে, লিওনার্ড কোহেন যখন নিজে সেরকম ভাবে গাইছে, তখন সে একদম টেনে টেনে নিজের মতো করে গাইছে, বাট প্রত্যেক কথাতেই আমি হ্যালেলুয়াটা পছন্দ করছি। There are different songs like that. লোগানের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম একটা সং শেয়ার করেছি, ট্রেন্ট রেজনার এন্ড অ্যাটিকাস রস, বিউটিফুল কম্পোজার্স,
হার্ট যে গানটা লিখেছে, যখন ট্রেন্ট রেজনার নিজে গাইছে, আমি পিয়ানোতে বাজিয়ে যে সংটা শেয়ার করেছি, ইম্প্রোভাইজেশন, নিজের মতো করে গাইছে। সেটা যখন জনি ক্যাশ গাইছে, যেটা লোগানে ইউজও হয়েছে এবং বিউটিফুল কভার, সে তার নিজের মতো করে গাইছে। তাহলে অ্যাপিলটা কি করছে? লিরিক্সটা অ্যাপিল করছে, তার ফিলোসফিটা অ্যাপিল করছে, তার এস্থেটিক্সটা, তার যে ড্রামাটিক ব্যাপারটা, এবং সেটাকে আমি সিনেমাতে কিভাবে ইউজ করব, এটা যারা ডিরেক্টর থাকে না, আমার তো মনে হয় ডিরেক্টরের মধ্যে এটা একটা ন্যাচারাল পার্ট, বিকজ আমার মধ্যে চিরকাল এটা ন্যাচারাল ছিল। এবং আই হ্যাভ টক টু মেনি পিপল, ইট কামস ভেরি ন্যাচারালি। কেউ কেউ পারমুটেশন কম্বিনেশন করে, দ্যাট সাউন্ডস ভেরি ফোনি, দ্যাট সাউন্ডস ভেরি সুপারফিশিয়াল। দ্য বেস্ট থিং ইজ ইফ ইউ আর গাইডেড বাই দ্য ইমোশন। এই সিনেমাতে আমার মনে হচ্ছে এই গানটাকে আমি ইউজ করবো। আমি যখন আগে ছোট ছোট সিনেমা বানাতাম বা ডকুমেন্টারিজ বানাতাম, আমি এরকম আমার মনে হচ্ছে এই গানটা ফিটস দ্যাট কনটেক্সট, সেই জায়গাটায় বেস্ট ওয়েতে হয়, আমি জাস্ট ইউজ করছি। কোনো অত ক্যালকুলেশন অ্যানালিটিক্স এর দরকার নেই। আমার মন বলছে সেটা ইজ গাইডেড বাই সামথিং মাচ বিগার, সামথিং মাচ মোর কসমিক। পরে আমি যখন রিলেট করতে পারছি, দেখছি সবকিছু ইন প্লেস, ওয়ার্ল্ডস বেস্ট অ্যাওয়ার্ডস সবকিছু একসাথে মিলে আছে ওর মধ্যে। যেভাবে আমি করেছি সেভাবেই হয়েছে। আমি যখন বলছি দিস ইজ দ্য বেস্ট কোড, দ্যাট ইজ গেটিং দ্য বেস্ট কোড অ্যাওয়ার্ড, বিকজ ইট ইজ রেজোনেটিং উইথ লট অফ পিপল, ইট ইজ রেজোনেটিং উইথ লট অফ গ্রেট পিপল, নট লট, মানে যে মিডিওকার যারা ইয়ার এখনো ট্রেন্ড নয়, আমি তাদের কথা বলছি না। তারা হয়তো সব রকম গানই শুনছে, তাদের কোনো টেস্টই ডেভেলপ হয়নি, কোনো এস্থেটিক্সই নেই। দ্যাট ইজ রেজোনেটিং উইথ দ্য পিপল, দে আর ভেরি মাচ অ্যাকোয়েন্টেড উইথ দ্য গ্রেটেস্ট আর্ট ফর্মস। Different kinds of art forms শুনেছে তারা, মিউজিক শুনেছে, বাট when it is coming to the music, they have that taste developed. তাদের মধ্যে যখন আমি শুনে, যখন রেজোনেট করছি, তাদের মধ্যে শুনে, যখন আমারটা শুনে তাদের পছন্দ হচ্ছে, তাদের যখন মনে হচ্ছে যে উই ক্যান রিলেট টু দিস, দ্যাট ইজ সাকসেস। সেরকম ভাবেই এতদিন হয়েছে। এখন অনেকে ম্যানিপুলেশন করে, এই ওই করে, বাট ইট ওয়ন্ট লাস্ট লং, বিকজ আলটিমেটলি বাই দ্য ন্যাচারাল ল অর বাই দ্য ইউনিভার্সাল ল, ইউ হ্যাভ টু কাম টু দ্য ন্যাচারাল থিং, যেটা আমাদের ইমোশনটা হচ্ছে, যেখান থেকে আমরা আরো হায়ার ফোর্সেসের সাথে কানেক্ট করতে পারি, ইনফাইনাইট ইন্টেলিজেন্সের সাথে কানেক্ট করতে পারি, বিকজ সেটা থেকে আমরা ন্যাচারালি সবকিছু করছি। আমাদের ক্রিয়েশনটা ওই ক্রিয়েটিভ ইউনিভার্সাল ফোর্স যেটা আছে সেটার সাথে কানেক্টেড। সেটা আমি সঙ্গই বানাই, ইনস্ট্রুমেন্টাল একটা পিসি বানাই, আমি স্পোকেন ওয়ার্ড পোয়েট্রি করি, হোয়াট এভার উই ডু, ইফ ইউ রিয়েলি ফিল ইট ইনসাইড আস জেনুইনলি, পিপল উইল ফিল ইট টু। যার জন্য আর্টিস্ট্রি বা আর্ট যখন আমরা করি, তখন সেটা খুব কানেক্টেড টু গড, and we cannot deny that. We can choose our different paths, the way we find God, but ultimately that converge, all those paths converge to that universal creation. You might choose a different path, I might choose something, you might choose something else, but eventually we will meet, and we won't be judging. You took that path, I am taking that path, but I am not judging you, because when I am listening to your composition, when I am listening to your music, the music matters the most, and I'm accepting the differences, I'm accepting the different ways. I don't even think about that. We are talking regarding music, we are talking regarding art, we are just thinking about that. But there are people I have seen, they cannot make great things because they are too much into this bullshit analysis. So they put everything into molds, they unnecessarily do a lot of analysis, and by doing that you take away that poetry, you take away that philosophy, you take away that special thing, the X factor, so that is, I won't mention those people, because that is not how you create great art. But if you know these people, your creativity gets saved, your artistic integrity gets saved, because sometimes if they try to pretend to be someone else, then it might hamper you in the long run. You meet these people, you talk to them, you start believing in them, you start trusting them, and then gradually there is an osmosis. They don't suffer anything, because if they go down, it doesn't matter to them, but if you go down, it will matter to you. So if you go down, that matters to you, you are suffering, and they enjoy that suffering. And if you are not able to create that stuff you are meant to create, you once created, that is also a grievance you are feeling, you are suffering a lot because of this. And that's a memory that becomes a memory, that becomes a past, and it's best to ignore that, to forget that, and live in the present. That's the best way to deal with it, and you go forward, you make the progress. But there are some people who will make you stuck in the past, so that they can take advantage of that. So you need to recognize those toxic people, and you need to remove them from your life, or friend circle, or family circle, whatever it is, because they can be anywhere.
with different kinds of intensities, different intensities, different variations. But ultimately, what you have to understand is your creative space is a very sacred space. So even if you are a small composer, it doesn't matter. There is nothing called small. Maybe you have few instruments, but the imagination you have, that is beyond something. Gradually you level up, you choose the right path, you take the right decisions, you work hard, you work smart, you do the right things at the right time, and gradually you gather a lot of instruments, you gather a lot of money, and you get to do a lot of great stuff, and then you can guide others also. But it starts with that mindset, it starts with the philosophy, it starts with the taste, it starts with the aesthetics, something you really value, something you really respect. That never changes, because that is why you started doing this thing. But if you started because of the wrong reasons, then no matter wherever you go, you will fall. So that is a very important thing, and you can understand, if you understand that, you can understand a lot. But now I will come to few composers, because uh, eventually you will feel that the more I talk about the composers and their works, the more you listen to them, you will feel all these things inside you. That's why I'm just poking. Maybe it is already inside you, you haven't thought for a while, you haven't thought of it for a while. And maybe once you knew these things, but for a long time you didn't practice these things, you didn't find anyone who could talk about these things. So we are just giving you a few things, nuggets boli, poke kora boli, and you will figure out things on your own. But you are getting a good company, you know and if you want to come here, if you want to have a discussion with us, you're welcome. This is an open space for artists who are honest, who are diligent. So you can come here, and I will reach out to you also, and we can have great discussions. Whatever instrument you play, whatever scale you belong to, if you really do it genuinely, you are welcome. That's the thing, that's the criteria, that's the only criterion we have got. If you believe in it, if you believe in yourself, if you do it really honestly, then this space is open for you. But if you want to do the bullshit analysis, this place is always closed for you, right? So that is one thing, and I will just take a break for 30 seconds, and then I will join with the composers. I will mention few composers and the movies they have worked on, and then I will wrap it up today. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. অলরাইট, স্পেসের ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস একটু মিস করে ফেলেছিলাম, সেটা আমি একটু বলে দিই। যে আমার
স্টিফেন প্রাইস বলে একজন গ্র্যাভিটিতে মিউজিক দিয়েছে, আলফনসো কিউরনের ডিরেকশন, দ্যাটস আ গ্রেট মুভি, দ্যাটস অ্যান অসম মুভি, এবং খুব মিনিমালিস্টিক একটা মুভি, খুব মানে বেশি কিছু অর্নামেন্টেশন নেই, বাট ইমানুয়েল লুবেস্কির বিউটিফুল সিনেমাটোগ্রাফি অ্যান্ড স্টিফেন প্রাইসের বিউটিফুল মিউজিক, অ্যান্ড এত সুন্দর ডিরেকশন দিয়েছে আলফনসো, হি ইজ এ ওয়ান্ডারফুল ডিরেক্টর। তো that's a wonderful movie. And then again, Interstellar, Hans Zimmer, Martian, Harry Gregson Williams, and there are a few other people. So, আমি যদি Apollo 13 দেখি, সেখানে জেমস হর্নার দিয়েছেন। Different people composed for different movies. They have their different ways to do that, different directors. But ultimately, whether it is serving the story or not, that is the most important thing. So let me talk about the people we have talked so far. We have talked about so far. We have discussed so far. Let me just talk about these people. দারিও দিয়ে শুরু করছি। Can you see the screen? I think you can see the screen. Let me start with Harry Gregson Williams. এটা অসুবিধা নেই, দারিও দিয়ে শুরু করলে অসুবিধা নেই। এটা কি চলছে নাকি? এটা কি 400 ব্লোজ হয়ে গেল তো? ওরে বাবা রে, বোকা হাজারা আবার চলে এসছে নাকি? বলা যায় না, কোনো কাজ নেই তো। আমার মনে হচ্ছে একটু ফ্রিজ হয়েছে, দেখি এটা কি ঠিক হয় কিনা।